Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis l'adjudant-chef Martin Rousseau. I'm Chief Warrant Officer Martin Rousseau, ambassador, one of the ambassadors to the Canadian Fallen Firefighters Foundation. Thank you for joining us. Merci de vous avoir joint à nous. Since 2004, a national ceremony has taken place in the national capital to honor, remember, and support Canada's fallen firefighter and their families. Each year, by invitation to the foundation, the families of those Canadian firefighters who died in the line of duty have been united in Ottawa, along with fire service members from across the country. Considering the current COVID-19 pandemic, the Canadian Fallen Firefighter Foundation has adopted the 2020 memorial ceremony to be a virtual event. This is to maintain and uphold our values and traditions to the fallen, their families, their sacrifice, and their service to all Canadians. Depuis 2004, une cérémonie nationale prend place dans la capitale nationale pour honorer, commémorer et supporter les pompiers disparus du Canada et leurs familles. Chaque année, sur l'invitation de la Fondation, les familles des pompiers canadiens morts en service se réunissent à Ottawa avec leurs camarades des services d'incendie de l'ensemble du Canada. Compte tenu de la pandémie et de la COVID-19 actuelle, la Fondation des pompiers morts en service a adopté la cérémonie commémorative 2020 avec un événement virtuel. Ceci est afin de conserver et préserver nos valeurs et traditions pour nos disparus, leurs familles, leurs sacrifices et le service donné à tous les Canadiens. All Fallen Helmet. During each ceremony, the Canadian Fallen Firefighter Foundation helmets are carried and presented to the families of the fallen. Accompanying the helmet is the All Fallen helmet, representing all fallen firefighters, engraved on the monument. The All Fallen helmet is displayed during the ceremony and retrieved at the closure to be presented to the following year's host of the memorial. Au cours de chaque cérémonie, les casques de la Fondation des pompiers canadiens morts en service sont apportés et présentés aux familles des disparus. Accompagné, le casque est le casque commémoratif représentant tous les disparus des années passées et qui sont immortalisés sur le monument. Le casque commémoratif est placé au cours de la cérémonie et à la fermeture présentée à l'hôte de la cérémonie de l'année suivante. Reason! Earth! It is now my honor. I will now introduce retired Fire Chief David Sheen, President of the Canadian Fallen Firefighter Foundation. Je vous présente maintenant le président de la Fondation
le chef pompier à la retraite, David Sheen. On this, our fourth Firefighters National Memorial Day, we honor and remember those firefighters who died in the line of duty while serving their respective communities. As we are in the middle of a worldwide pandemic, the Foundation made the decision to postpone our normal ceremony until next year. With that decision made, it falls to us to ensure that those names on the National Memorial are properly honored every year, pandemic or not. The 1,686 names on this memorial wall serve to remind all of us of their sacrifice and the fact that we stand on their shoulders as we continue to offer selfless service to all Canadians. This last year has seen some unprecedented times in our nation, whether it be the tragic events that unfolded in Nova Scotia that resulted in not only the tragic death of a number of civilians, but also one of our emergency services partners, RCMP Constable Heidi Stevenson, and Brother Tom Bagley, a retired firefighter with over 31 years of service. Or the terrible pandemic which has gripped the entire world and led to the very unfamiliar times of social distancing, quarantine, and isolation. In the midst of the COVID-19 pandemic, frontline workers, families, and communities confront unprecedented risks. Families are faced with direct risks associated with frontline work while balancing employment and financial changes, homeschooling, and vulnerabilities to COVID-19. We pause and remember all those who have been taken from us far too soon, and most often without their loved ones by their side. On behalf of the Board of Directors, ambassadors, and supporters of the Canadian Fallen Firefighters Foundation, it is my honor and privilege to pay tribute to our fallen, and to reiterate our continuing pledge to those who are left behind that we will always honor and remember them. And like you, they will never be forgotten. We look forward with eager anticipation to once again bringing together our fire services brothers and sisters and our honored families, and celebrating and remembering those line of duty deaths from both this year and next. Les mots du président. En ce jour de la 4e célébration annuelle du jour de commémoratif national des pompiers, nous désirons rendre hommage aux pompiers qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions au service de la collectivité et perpétuer leurs souvenirs. Plus tôt, en raison de la pandémie mondiale, la Fondation a dû prendre la décision de reporter sa célébration habituelle à l'année prochaine. Mais quand même bien cette décision, il nous incombe néanmoins de veiller à ce que les noms qui figurent sur le monument national commémoratif soient chaque année dûment honorés, et ce, qu'il y ait pandémie ou non. Les 1686 noms gravés sur le mur du souvenir évoquent chacun d'entre eux et leur sacrifice. Leur mémoire nous porte vers l'avant et nourrissent l'altruisme d'être au service de tous les Canadiens et Canadiennes. La dernière année a été marquée par des événements sans précédent dans notre pays. Pensons aux événements tragiques qui se sont déroulés en Nouvelle-Écosse, qui ont entraîné non seulement la mort tragique de nombreux civils, mais aussi celle de notre partenaire de service d'urgence, la gendarme Heidi Stevenson de la GRC.
et avec notre confrère Tom Bagley, pompier à la retraite avec plus de 31 ans de service. Que dire aussi de la terrible pandémie qui a frappé le monde entier et conduit à des périodes très inhabituelles de distanciation sociale, de quarantaine et d'isolement. En pleine pandémie de la COVID-19, les travailleurs, travailleuses et intervenants, intervenantes de première ligne, les familles et les communautés affrontent des risques sans précédent. Exposées à ces risques des premières lignes, les familles doivent alors trouver un équilibre entre l'emploi, les besoins financiers et l'enseignement à domicile et les mesures portées à la COVID-19. Prenons une pause et souvenons-nous de tous ceux et celles qui ont été enlevés bien trop tôt, trop souvent sans leurs proches à leur côté. Au nom du conseil d'administration, des ambassadeurs et ambassadrices et des supporters de la Fondation canadienne des pompiers morts en service, notre président a l'honneur et le privilège de rendre hommage à tous nos confrères et consoeurs disparus et de réaffirmer aux familles et aux amis qui les pleurent notre engagement solennel à toujours se souvenir et que tous ceux et celles n'oublieront jamais. Nous attendons patiemment de pouvoir à nouveau nous réunir avec nos confrères et consoeurs des services des incendies et des familles honorées afin de célébrer et honorer nos disparus, soit ceux de l'année dernière et de l'année à venir. Bell Ceremony, la cérémonie commémorative de la cloche. In the past, it was the bell that signaled the beginning of our firefighter shift, sounded each alarm, and when the call was completed. When a firefighter had died in the line of duty, it was the toll of the bell that solemnly announced a comrade's passing. And so, to those who have selflessly given their lives for the good of their fellow men, their task completed, their duties well done, to our comrades, their last alarm, they are gone home. Autrefois, c'était la cloche qui signalait le début du corps de travail des pompiers. Elle qui faisait retentir chaque alarme, elle encore qui marquait la fin de l'alarme. Et lorsqu'un pompier mourait dans l'exercice de ses fonctions, c'est cette même cloche qui scandait le deuil des camarades. Ainsi est-il pour ceux et celles qui sont consentis le don de leur vie pour leurs semblables. Leurs tâches sont achevées et leurs devoirs bien accomplis. Pour nos camarades, votre dernière alarme est revenue. Vous pouvez maintenant rentrer. Art, freeze on. Art.
Arf, arf. Ladies and gentlemen, Madame, Messieurs, merci beaucoup d'être journée. Thank you for joining us. This concludes the 2020 Canadian Fallen Firefighter Virtual Memorial. For information pertaining to the 2021 memorial, please visit the www.cfff.ca. Ceci conclut la cérémonie virtuelle 2020 des pompiers morts en service. Pour toute information concernant la cérémonie 2021, veuillez consulter le www.cfff.ca. Thank you for supporting our fallen and their families. Stay safe. Merci de supporter nos camarades disparus et leurs familles. Soyez prudents. À la prochaine. See you next year.